Hi student, welcome to this channel. Today we are going to learn the topic of English Balbharti Standard First. Poem number 2, Nature. First I will say the poem. Listen carefully. Poem name is Nature. Nature is might. Nature is strong. Nature is beauty. Nature is moody. Nature is smart. Nature is blue. Nature is green. Nature is true. Nature is you. Nature is me. Nature will forever be free. Now I will explain the poem. Nature. What is mean by nature? We see the things around us. This is a nature. We see in the nature sun, moon, rainbows, clouds, sky, trees, birds, rivers, seas, flower, plants, animals, insect. This is a nature. But how is a nature? Poet says that nature is very beautiful, and we also see that nature is very beautiful. Nature is might, nature is strong, nature is beauty, nature is moody. स्ट्रॉंग म्हणजे मजबूत, ब्युटी म्हणजे खूप सुंदर. नेचर हे खूप सुंदर आहे, खूप मजबूत सुद्धा आहे. नेचर इज स्मार्ट, नेचर इज ब्ल्यू, नेचर इज ग्रीन, नेचर इज ट्रू. स्मार्ट म्हणजे हुशार, नेचर खूप हुशार पण आहे. नेचर इज ब्ल्यू, ब्ल्यू म्हणजे निळा, ग्रीन म्हणजे हिरवा, ट्रू म्हणजे खरोखर. नेचर खूप हिरवगार आहे आणि स्कायमुळं ते खूप निळसर पण दिसते आपल्याला. नेचर इज यू, नेचर इज मी, नेचर विल फॉरएवर बी फ्री. नेचर हे सर्वांसाठीच कायमचंच फ्री आहे. हे सर्वांसाठी खूप उपयोगी पण आहे. नाव वी सी द हार्ड वर्ड्स फ्रॉम पोएम. नेचर. नेचर म्हणजे निसर्ग. माइट म्हणजे कदाचित. स्ट्रॉंग मजबूत. ब्युटी खूप सुंदर. मोडी म्हणजे दुर्मुखलेला, जॉयलेस. स्मार्ट खूप हुशार. ब्ल्यू निळा. ग्रीन म्हणजे हिरवा. ट्रू म्हणजे खरोखर. एव्हर म्हणजे सर्वांसाठी कायम. फ्री म्हणजे मोफत. नाव सी द थर्ड क्वेश्चन. डिस्क्राईब द थिंग्स यू सी इन द पिक्चर. आपल्याला पिक्चरमध्ये कोणकोणत्या थिंग्स दिसतात त्यांचे नावे लिहायचे आहेत. वी सी इन द पिक्चर sun, clouds, colorful rainbow, birds, green grass, green trees and river. This is a picture of nature. Fourth question. Tell about the following things: trees, flower and birds. You can write your own ideas. Hope you understand this poem.